Akib bhai, Yes, okay. it's good to go. Yes, you can go. Okay, so here we are. So hello, people, and all our benevolent clients and well-wishers of Forex Wave expert all around the globe. We are welcoming you all to join our session. As we have informed you earlier, we have Mr. Marcus Featherstone, who is the general manager of Blueberry Funded, joining with us in this session. Mr. Marcus, It's great to hi. be here, Kif. Thanks for having me. I'm really excited for the session. Yes, and it's an honor and privilege for us too to have you with us in this session too. So, let's just begin with Mr. Marcus. How you guys are taught on go into the prop firm business? May I please know because so that we all can know. Sorry, what was the question? I didn't catch that. Well, so far we can say that in many prop firms, when we took evaluation account, the account was from Blueberry Markets, the broker. Okay. But now the broker is been introducing a prop firm which is Blueberry funded. So how this transition came into, or how you thought you actually keep thinking on introducing a prop firm on your end? Yes, it's a great question, Kif. So Yeah. obviously the prop industry has undergone a bit of turmoil the last 6 months. We've seen firms lose platforms, firms go down. Yes. It's been very messy to say the least. And Blueberry Markets was looking for a way to get further into the prop space. And at the same time, I've been a very big advocate of broker-backed prop firms for over a year now. I keep saying we're going to see brokers become prop firms and prop firms become brokers. And that Brokers, yeah. started to happen. And that's because brokers are ultimately the best vehicle to help make prop firms more sustainable for the long term when it comes to compliance, regulation, trading infrastructure. So, I'm very good friends, and I've worked with the team at Blueberry before, and we had a good chat, and we felt that this is the best thing to bring to market to bring Blueberry Markets further into the prop space, but also to give a sustainable solution that I think traders are after. And that's really our main mission. Mission statement and core value is making a sustainable prop firm for the long term. So that's sort of how Blueberry's transitioned from being more of a service provider to prop firms to bringing their own prop firm to market. That was so nice to know about it in detail. Thank you, Marcus. Well, let me translate it to our Bengali language so that everyone can understand. আমার প্রশ্নটা ছিল মার্কাসের কাছে যে আপনি ব্লুবেরি ফান্ডেড একটা প্রপ ফার্ম যেটা খুব নতুন লঞ্চ হয়েছে, বাট তাদের যে ব্রোকার সেটা আরো আগে থেকেই ছিল। সো এই ট্রানজিশনটা ওনারা কিভাবে করেছেন? সো উত্তরে উনি বলেছেন যে অনেক প্রপ ফার্ম আমরা দেখেছি খুব রিসেন্ট টাইমে দেখা গেছে বিভিন্ন ধরনের ইস্যুতে, লিকুইডিটি ইস্যু সহ আরো কমপ্লায়েন্স ইস্যু, রেগুলেশনস ইস্যু, আরো নানা ইস্যুতে দেখা গেছে যে বন্ধ হয়ে গেছে। সো এতে করে যেটা হয়, ট্রেডারদের যে গ্রোথ সেটার ব্যাপারে একটু বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তো এই জিনিসগুলা যাতে না হয় সে কারণে মার্কাস এবং তার টিম চিন্তা করছে যে আমরা একটা মানে ব্রোকার থেকেই আমরা একটা প্রপ ফার্ম লঞ্চ করি। এতে করে কি হবে, ব্রোকারের যেহেতু নিজেরই সকল ডাটাবেস থেকে শুরু করে কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড রেগুলেশনস মেনটেন করা লাগে, সো প্রপ ফার্মটা তাদের থেকে লঞ্চ হলে এটা ক্রেডিবিলিটি এবং অ্যাকসেপ্টেন্সটা আরো বেশি পরিমাণে বেড়ে যায়, এবং সেটা বেড়ে যাওয়াটা লং টার্মের জন্য আরো মানে সুবিধাজনক। এ কারণে তারা এই কাজটা করেছে। সো আশা করি এই রিলেটেড যদি কারো প্রশ্ন থেকে থাকে আপনার উত্তর পেয়ে গেছেন। আমরা স্লাইডে গো অন থ্রু করি। So this is a Blueberry funded websites. The challenges, their missions, their markets, and their benefits has been all described in the website. Well, what I feel about Blueberry funded is that they always want to find legitimate traders who actually trades with real profit and worthy strategies. So before going on to the prop spaces, let us get through what is Blueberry Markets. Well, Blueberry Markets is the partner broker of Blueberry funded prop firm. So Blueberry Market is a broker since 2016. They're on the market, and they are most probably on Australian regulation, ASIC regulations, and also they have been on many regulations. And their deposit methods, their withdrawal methods, all are, I guess, quite top notch according to the present business practices. Now,
for the Blueberry Funded, it's been introduced very recently in this year, but I guess it's the same company that's been doing business since 2016. So we all hope that the goodwill will sustain on the long term in this prop firm business too. So it's easy, এবং এটা সবার জন্যই আসলে আমি মনে করি যে একটু বেশি ভালো হবে যদি আপনারা বিষয়টাকে এভাবে দেখেন যে প্রপ ফার্মের মাধ্যমে আপনার আর্নিংটা মাত্র 3টা স্টেপের মাধ্যমে হতে পারে। নাম্বার 1, আপনি একটা ইভালুয়েশন বা একটা এক্সাম আপনাকে দিতে হবে কিছু শর্ত মোতাবেক। এরপরে স্টেপ 2 হচ্ছে যখন আপনি সেই ইভালুয়েশনটা বা এক্সামটা পাশ করে ফেলবেন, তখন হচ্ছে আপনার এই স্টেপটা কমপ্লিট হয়ে যাবে, ইভালুয়েশন কমপ্লিট হয়ে যাবে এবং আপনি রিয়েল ফান্ড পাবেন। এবং রিয়েল ফান্ডটা পাওয়ার আগে আপনাদেরকে একটা কন্ট্রাক্ট সাইন করতে হবে কোম্পানির সাথে, এবং সেটার জন্য কেওয়াইসি প্রসেস বা নো ইওর কাস্টমার কিছু প্রসেস আছে, যেটার মাধ্যমে ব্লুবেরি ফান্ডেড ট্রেডাররা তাদের ট্রেডিং জার্নিটা ব্লুবেরি ফান্ডেড এই প্রপ ফার্ম এবং ব্লুবেরি মার্কেটস ব্রোকারের যে অ্যাকাউন্ট সেটার মাধ্যমে গো অন থ্রু করতে পারবে। সো আমরা এখন একটু মানে আমাদের এই প্রাইসের দিকে একটু আসি। প্রাইসের দিক থেকে যদি বলি তাহলে বলবো যে এখানে 3 ধরনের আমি বলবো ইভালুয়েশন পলিসি আছে: 1 স্টেপ, 2 স্টেপ এবং র্যাপিড। 1 স্টেপের ক্ষেত্রে বিষয়টা হচ্ছে মাত্র একটাই হচ্ছে পরীক্ষার স্টেজ, যেখানে আপনাকে মাত্র প্রফিট টার্গেট হচ্ছে 10% করতে হবে। আপনার ম্যাক্সিমাম লস এক্ষেত্রে আপনি নিতে পারবেন 6%, 4% আপনি নিতে পারবেন হচ্ছে ডেইলি লস লিমিট। এবং আপনি যখন পাশ করবেন ইভালুয়েশন এবং আপনি যখন রিয়েল অ্যাকাউন্ট পাবেন, তখন প্রফিট শেয়ারটা আপনি পাচ্ছেন 80%। এবং এটা তো $5,000 অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে এটা মাত্র $40 থেকে আপনি শুরু করতে পারছেন। এটা হায়েস্ট $2 লক্ষ পর্যন্ত অ্যাকাউন্টও আপনি চাইলে নিতে পারেন। যেমন 2 স্টেপের এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখানে প্রথম ফেজে আপনার টার্গেট হচ্ছে 10%, দ্বিতীয় ফেজে আপনার টার্গেট হচ্ছে 5%। ডেইলি লস আপনি করতে পারবেন 5%-এর মতো। ম্যাক্সিমাম টোটাল লস এটা আপনাকে 10% করতে হতে পারে। দুটার মধ্যে পার্থক্য একটা জায়গায়: 1 স্টেপ অ্যাকাউন্টে আপনি লেভারেজ পার্সেন্ট পাচ্ছেন হচ্ছে 1:30, এবং 2 স্টেপের ক্ষেত্রে আপনি লেভারেজ একটু বেশি পাচ্ছেন। ব্যাস এটুকুই। পে আউটটা আমরা দেখেছি যে প্রপ ফার্মে 14 দিন পর পরই পে আউট হচ্ছে। আচ্ছা, আরেকটা পলিসি আছে র্যাপিড। র্যাপিডে এটাই সুবিধা যে র্যাপিডটা 10% আপনার টার্গেট ফিল করা লাগতেছে না, আপনার প্রফিট টার্গেটটা এখানে কমে যাচ্ছে মাত্র 5%-এ। বাট একই সাথে সাথে আপনাকে ডেইলি লস কমে নিয়ে আসতে হচ্ছে 3%-এ, এবং ম্যাক্সিমাম টোটাল লস এটা আপনার দাঁড়ায় যাচ্ছে 4%। এখানে লেভারেজ আপনি পাচ্ছেন মাত্র 1:30। ড্রডাউনটা আপনাকে ট্রেলিং, অর্থাৎ আপনি প্রফিট করবেন, আপনার ড্রডাউন লিমিটটা হয়ে বাড়তে থাকবে। আর এই যেমন 1 লাখ অ্যাকাউন্ট 2 স্টেপের যে প্রাইসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা ওয়েবসাইটে গেলে আপনারা আরো ডিটেলস আসলে পেয়ে যাবেন। সো I guess Marcus, I guess there are various types of accounts starting from only $35 to let's just say $1,000 too. So are you guys thinking on giving account privileges to every sorts of clients, right? Marcus? Yes, exactly. So really we have challenges of all different sizes and all different price points and with different benefits of each type. Obviously, we have our rapid challenge, which has some stricter parameters, but they're at a lower price point and it's a faster pathway to getting funded. For people that I think want a bit more flexibility in leverage, we have the 2-step challenge, which gives higher leverage on Forex. And I think for people that want a more stable but maybe lower leverage environment to get funded, we have the 1-step challenge as well. So we really try to take on a variety of different options and a variety of price points to suit a lot of different traders. I mean, that's ultimately what we're trying to do here, is to find the best traders. And obviously, the best traders, they don't all trade the same. So we have to give a variety of options to help appeal to a wider base of traders out there. And I think we've done a very good job of doing that with the kind of challenges that we've made here. Yes, definitely. Because what I see is that, the price varies from $35 to $2,000. So for any amount from any location in the world, they can actually go for a prop firm trading through you. That's the target, I guess, to find the best traders, right? Yeah. So Exactly. আমি একটু বিষয়টাকে ট্রান্সলেট করে দিচ্ছি আপনাদের সুবিধার জন্য। আমি মার্কাসকে প্রশ্ন করেছিলাম যে আপনাদের এখানে বিভিন্ন রকমের অ্যাকাউন্ট আছে, কম অ্যামাউন্টের থেকে শুরু করে বড় অ্যামাউন্ট, এটা কেন?
তো এটা সম্পর্কে সে বললো যে আমরা বিভিন্ন ধরনের ট্রেডার সারা বিশ্ব থেকে নিতে চাচ্ছি, এবং এবং এর মাধ্যমে আমরা যারা বেস্ট ট্রেডার, যারা বেস্ট ট্রেডিং পারফরমেন্স করতে পারবে, আমরা তাদেরকে খুঁজে বের করে নিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত করতে পারবো। এই জন্য আমরা বিভিন্ন রকমের চ্যালেঞ্জ রেখেছি। সো এর মাধ্যমে যার যেরকম ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি, সে সেরকম অনুযায়ী পছন্দ মতো অ্যাকাউন্ট নিয়ে সে কিন্তু প্রপ ট্রেডিং শুরু করতে পারবে। সো একটা বিষয় বলে রাখি, আমাদের যে ডেমো কম্পিটিশন আসতে যাচ্ছে, সেখানে ইভেনচুয়ালি আমাদের একটা $25,000 ফান্ড আছে। এগুলার সব স্পন্সর কিন্তু ব্লুবেরি ফান্ডেড এর থ্রুতেই হয়েছে। সো থ্যাঙ্কস ব্লুবেরি ফান্ডেড, আপনারা এভাবে আমাদের কমিউনিটির জন্য এগিয়ে এসেছেন। সো লেটস টক অ্যাবাউট মার্কাস, অ্যাবাউট দ্য স্কেলিং প্ল্যান। Like, the profit split initially starts with 80%, so far I can say, but it can be as high as 90%. Am I correct? Yes, correct. It's as high as 90%, and the capital can go as high as $2 million. Look, ultimately, we're here for the long term. We're trying to find sustainable traders for the long term, and that's what's going to help us build a sustainable business. So, in doing so, we're offering the scaling plan for that very reason. If you're a good trader, we'd rather you be trading up to 2 million in simulated capital with us rather than spreading, a few 100,000 in capital around multiple different firms. So that's the reasoning behind it. And, I think we've created a very competitive scaling plan to do that. Not only competitive, I feel that it's one of very much, advanced, based on many other, prop firms that is on the market, right? Because, আমি একটু সবার সুবিধার জন্য তো আপনাদেরকে বলছি বাংলাতে। আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে স্কেলিং প্ল্যানটার ব্যাপারে, যে স্কেলিং প্ল্যানটাতে তো আসলে 90% পর্যন্ত প্রফিট স্প্লিট করতে পারা যায়, এবং তার উত্তর ছিল এরকম যে হ্যাঁ, এটা করতে পারা যাবে, এবং স্কেল আপের কিছু রুলসও আছে। রুলসের মধ্যে হচ্ছে যে অ্যাটলিস্ট 10% নেট প্রফিট করতে হবে আহ, তিনটা পরপর মাসে, অর্থাৎ আপনি জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, কিংবা মার্চ, এপ্রিল, মে, তিনটা পরপর মাসেই আপনাকে 10% যদি আপনি নেট প্রফিট করতে পারেন, এবং এই 3 মাসের এই সময়ের মধ্যে যেহেতু আপনি প্রফিট করছেন অ্যাকাউন্ট লাইভে নেয়ার পরে, এরপরে আপনি যে 4টা পে আউট বা উইথড্র করতে পারবেন, এই শর্তটা যখনই আপনি মেনে নিতে পারবেন, তখনই আপনার যে ব্যালেন্সটা, তখন সেটা হচ্ছে ওরা ইনক্রিজ করবে। এবং সেই আপনি ধরেন শুরু করলেন $25,000 দিয়ে, যদি আপনি পরপর 3 মাস এরকম 10% করে প্রফিট করতে পারেন এবং এই 3 মাসের মধ্যে 4বার উইথড্র দিতে পারেন, তাহলে আপনাকে 25,000 থেকে কিন্তু অ্যাকাউন্টটা ওরা বাড়িয়ে নেবে পরবর্তী স্টেজের জন্য, এবং এটা বাড়তে থাকবে আপ টু $2 million। আই এম নট জোকিং, ইটস $2 million। সো আপনি যদি চান, আপনি চাইলে আপনার ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজিটাকে যতটা উন্নত করতে পারবেন, আপনি ধীরে ধীরে তার মাধ্যমে কিন্তু স্কেলিং প্ল্যানের মাধ্যমে আপনি $2 million ফান্ডেড অ্যাকাউন্টেও পৌঁছাতে পারবেন। ওকে, জি, এখানে একটা রূপরেখা আমরা দেখাতে পেরেছি যে আপনি হয়তো ইনিশিয়াল ব্যালেন্স শুরু করলেন 2 লাখ দিয়ে, পরবর্তীতে 3 নাম্বার মাসে আপনি যখন সঠিকভাবে মানে 10% করে গেইন করলেন, এবং তার সাথে সাথে আপনি 4টা উইথড্র দিতে পারলেন, তখন আপনার এই ব্যালেন্সটা 3 নাম্বার মাস পরে গিয়ে হয়ে যাবে $2.5 লক্ষ একটা লাইভ অ্যাকাউন্ট আপনাকে দেওয়া হবে, অর্থাৎ $50,000 পরিমাণ আপনার অ্যাকাউন্টকে বাড়ায় দেওয়া হবে। এভাবে কিন্তু 24তম মাস যদি আপনি টানা 10% করে প্রফিট করতে পারেন, আপনার এটা কিন্তু 6 লাখে চলে যাবে, এবং হাইয়েস্ট এভাবে আপনি $2 million পর্যন্ত নিতে পারবেন। ইটস টোটালি আপ টু ইউ। ইফ ইউ আর আ গুড ট্রেডার and know how to manage the risk, know how to make the profit, then you can scale up your balance anytime. And that is, I think, is one of the best scale up policy in this market. So, Marcus, I have seen this as a comparison in the website, that how Blueberry Funded is different from one of the many market leaders like FTMO, or let's just say Funded Next. And we are seeing a very much, drastical differences. And I would like to talk to you about this thing. For example, Blueberry Funded is broker backed. That means the Blueberry Funded prop firm has been backed by their own broker, Blueberry Markets. Now, about FTMO and Funded Next, I guess they are not, right? Yeah, exactly. So Blueberry Funded is backed by the regulated broker Blueberry Markets. They've been in operation for 8 years and they've serviced over 50,000 traders. So that gives us a good base of infrastructure, liquidity, trading conditions,
compliance and experience to build a prop firm with. Many people in the prop space don't necessarily have that deep background, and can sometimes run into issues. So with that, we are broker backed, regulated, and have access to our own infrastructure. And there's not a lot of prop firms on the market that can make that claim. And I think that only helps strengthen our long-term sustainable approach to running our firm and doing what we do. Yeah, and also one more very interesting thing is that maximum funded allocation for FTMO, funded next is 300K, and for FTMO and Blueberry funded, it's around 400K USD. So it's kind of like same. And one more important thing that is, very eye-catchy as a difference is that minimum trading days. So FTMO has a rules on minimum trading days of 5 days. Whereas Blueberry Funded is, I guess, a little more gives spaces to the traders, and it's kind of like reduced 2 days than FTMO, which is 3 minimum trading days only. And one more important thing that differs FTMO, because FTMO is worldwide famous and on the prop firm spectra, and according to that, FTMO doesn't allow weekend holding or one-step challenges, whereas Blueberry Funded, they are offering weekend holding and one-step challenges, and even you can trade on weekends, on crypto spaces, right? Like here, we can say some key features of Blueberry Funded. We have two-step evaluation process, and also there is one step and also rapid. Profit split starts from 80%, whereas so far I can say FTMO starts with 70% only. And then in every 14 days, you can have your profit, split to your account. So this is, I guess, one of very, important things. And I guess also Blueberry Funded allows copy trading features and EAs. Am I right, Mr. Marcus? Hello? Yes, so we do allow for copy trading between one user's own accounts. So you can copy the same strategy between your own accounts. And we do allow for EA trading, as long as it doesn't use any malicious strategies like latency arbitrage or tick scalping or things like that. But again, we're open to a lot of different forms of trading. And I think that's sort of one of our big value adds. Yes, definitely. আমি মার্কাসকে প্রশ্ন করেছিলাম কপি ট্রেডিং এর বিষয়ে, যে কপি ট্রেডিং এবং ইয়ে অ্যালাউ কিনা। তার ভাষ্য অনুযায়ী হ্যাঁ, কপি ট্রেডিং এবং এক্সপার্ট অ্যাডভাইজার বা রোবট ট্রেডিং যেটা নাম আমরা বলি, এটা অ্যালাউড। বাট কিছু কিছু রুলস আছে, যেমন আরবিট্রেজ, এগুলারও কিছু এক্সপার্ট অ্যাডভাইজার বা রোবট আছে। আরবিট্রেজ সম্পর্কে ডিটেল আপনারা ইন্টারনেটে পাবেন। এটা খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রফিট করে এবং মিলি সেকেন্ডের মতো ট্রেড নেয়। সো এতে করে ব্রোকারের অনেক ধরনের সমস্যাও হতে পারে। সো মেজরিটি ব্রোকার এবং প্রপ ফার্ম আরবিট্রেজ অ্যালাউ করে না। সো সেই একই হিসেবে ব্লুবেরি ফান্ডেটও করবে না, খুবই স্বাভাবিক। এবং সেই অনুপাতে আমি মনে করি যে এটা ওয়ান অফ দ্য গুড রুলস। There are some pros of Blueberry Funded. অনেক ভালো কিছু বিষয় আছে। ব্লুবেরি ফান্ডের যে ব্রোকার থেকে ব্রোকার ব্যাক ব্লুবেরি মার্কেটস, সেটা হচ্ছে অ্যাসিক বা অস্ট্রেলিয়ান সিকিউরিটি মানে এক্সচেঞ্জ কমিশন থেকে মানে রেগুলেটেড। সো ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ভেরি, আমি মনে করি, বড় একটা অ্যাডভান্টেজ যে আপনি কিন্তু এরকম একটা রেগুলেশনের ব্রোকারের অ্যাকাউন্ট বা প্রপ ফার্মের আন্ডারে কিন্তু কাজ করছেন। এবং প্রফিট স্প্লিটটা 80% থেকে শুরু হচ্ছে। সো এটা কিন্তু কম্পারেটিভলি অন্যান্য আরো অনেক প্রপ ফার্ম থেকে কিন্তু আমি মনে করি বেশি। ওকে, একটা জিনিস নিয়ে আমরা কথা বলবো সামনে, সেটা হচ্ছে নিউজ ট্রেডিং এর ব্যাপারে কিছু রেস্ট্রিকশন আছে, সেটা নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ কথা বলবো। So, Marcus, I would like to ask you about a question about some of the restriction you have on purchasing evaluation. There are some list of countries, and over it there are United Arab Emirates also, where if anyone resides in UAE as a non-resident or citizen of another country but residing in UAE, they can purchase, but any UAE citizen cannot purchase. I'm right? That's correct. So, look, we know that the UAE, especially Dubai, has become such a huge global hub for traders. Yes. We do have some sort of, compliance standards that we do have to meet. And whilst all the other countries on this list are IP blocked from purchasing, the UAE isn't IP blocked. We welcome a lot of people that live there and, stay there and go on visits there to trade with us.
compliance limits are more around citizens of the UAE. But as we know, a lot of people, a lot of traders move there while citizens or residents of other countries, and they can use those documents to sign up and get an account with Blueberry Funded. So we definitely welcome people, such a trading hub. It would be a shame not to, let some traders, from all Yes. over the world that live there to take part in Blueberry Funded. So we do allow traders that reside there but have residency in other countries to join. Okay. I guess it's nice. But one question actually popped on my mind about, Australia. So far, the Blueberry markets broker has been under ASIC regulations, right? So for the prop spectrum on the prop firm Blueberry Funded, why does Australian, citizens cannot actually join? May I please know? I mean, is And there any? it's a great question. And look, that's because whilst we are based in Australia, a lot of our operations are based in Australia too. I'm based in Australia. I'm on the call from Melbourne. Whilst we're based here and Blueberry Markets does have licensing in Australia, because we are based here, ultimately prop firms, they don't have any strict regulations in Australia right now. Like there's no like formalities around it. And again, until we better understand that as an Australian regulated entity with Blueberry Markets, we wouldn't want to put Australian clients onto Blueberry Funded, without doing the proper due diligence on the regulation. And so, look, that's something that we're waiting for updates from ASIC, the Australian regulator, on. And look, we're very keen to find a pathway to get Australian clients to join, but we're trying to do the safe and compliant thing, and we don't want to offer it to Australian clients when, as an Australian regulated entity, if there were any future issues with that the regulator takes. So yeah, it's about us doing like the right thing by traders, but also the compliant thing for our business and long-term sustainability as well. Yes, thank you so much for the answer. Well, let me translate it to into Bengali. আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে আমাদের এই ব্লুবেরি ফান্ডের যে প্রপ ফার্মটা সেটা তো ব্লুবেরি মার্কেটস দ্বারা ব্যাকড। সো ব্লুবেরি মার্কেটস তো অ্যাসিক রেগুলেশন বা অস্ট্রেলিয়ান সিকিউরিটি কমিশন দ্বারা রেগুলেটেড, বাট তারপরও কেন অস্ট্রেলিয়ান যারা সিটিজেন আছে তারা সেখানে ইভ্যালুয়েশন অ্যাকাউন্ট নিতে পারতেছে না? তার উত্তরটা ছিল এরকম যে এখনো অস্ট্রেলিয়ায় প্রপ ফার্মের ব্যাপারে রেগুলেশন গুলো ওরকম স্ট্রিক্ট হয়ে উঠতে পারে নাই বা ওরকম রেগুলেশন হয়ে উঠতে পারে নাই উল্লেখযোগ্য, যার কারণে অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এই কারণে তারা নিতে পারতেছে না। বাট তারা চেষ্টা করতেছে যে রেগুলেশনটা যাতে যত তাড়াতাড়ি আসবে তখন তারা অস্ট্রেলিয়ার ক্লায়েন্টদেরকেও তারা এনরোল করতে পারবে, এবং তারা সেই অপেক্ষায়ও আছে। So let's move on to the next exclusive thing on the FAQ section. Even if you search, I'm talking about our clients and the well-wishers who are on the live session right now. You can check, can I trade on weekends? Yes, you can trade on weekends on crypto, because crypto markets is 24/7. So you can, as long as the charts are running in the crypto instruments, you can trade on weekends too in the Blueberry Funded. So, Marcus, I guess it is a very much a revolutionary changes in the prop firm spectrum, what you can say, because there are a lot more prop firms in the business that does not allow trades on the weekends, but you do, right? Yes, correct. We understand that holding, intraday is really important for some trading strategies, and also crypto does trade on the weekend as well. And forms quite a large part of global trade flow right now. And there's some very interesting strategies that we've seen, and we're modeling on top of from the crypto space. So definitely something we want to be part of. In fact, we're actually looking to do a lot more work in the crypto space with our challenges in the near future. So we are looking to potentially launch some more crypto specific challenges. So feel free to join our Discord for updates, or tune in on Twitter to what we do. But yes, we allow for trading over the weekend to answer your question. Yeah, thank you so much for the answer. Let me translate it to Bengali. Well, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে অনেক প্রফার্ম আছে উইকেন্ডে বা বন্ধের দিনে, বিশেষ করে শনি এবং রবিবার, স্যাটারডে এন্ড সানডে তারা ট্রেড করতে পারেন না, বাট আপনারা অ্যালাউ করতেছেন ব্লুবেরি ফান্ডেটে, এবং সেটা কিভাবে? তো তার উত্তরটা ছিল এভাবে যে ক্রিপ্টো ট্রেডিং 24/7 চলে, এবং গোটা দুনিয়াতে ক্রিপ্টো মার্কেটসের ট্রেডারদের সংখ্যা অনেক বাড়তেছে। যেহেতু অ্যাজ আ ফার্ম তাদের টার্গেট হচ্ছে বেস্ট ট্রেডারদেরকে চুজ করা, সো বেস্ট ট্রেডাররা তাদের মন পছন্দ যারা অনেকে আছেন ক্রিপ্টো ট্রেডার, তারাও এখানে আসলে এনরোল হতে পারবেন, এবং খুব সামান্যতম ফি দিয়ে। ফি স্ট্রাকচারে আপনারা দেখেছেন $35 থেকে শুরু, তার উপরে আবার $1,000 পর্যন্ত আছে। এবং নট অনলি দ্যাট,
আমরা কিন্তু এফডব্লিউ এর সৌজন্যে আমাদের কিন্তু ডিসকাউন্ট কোডও আছে এই মাসে, অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের মধ্যে যদি আপনি কোনো অ্যাকাউন্ট পারচেজ করেন আপনি 15% ডিসকাউন্ট পাইতে পারবেন। অক্টোবর থেকে সেটা হয়ে যাবে 10%। সো ইটস আপ টু ইউ যে আপনারা কিভাবে আমাদের সাথে যুক্ত হবেন, ব্লুবেরি ফান্ডেড অ্যাকাউন্ট নেবেন এবং কিভাবে আপনারা নিজেদের ট্রেডিং স্কিলটার যেই বাড়াবেন এবং সেখান থেকে কিভাবে বেশি প্রফিট আপনারা নিতে পারবেন। সো দেয়ার আর অপরচুনিটিস। আপনারাই একমাত্র আপনাদের নিজের সদিচ্ছাই শুধুমাত্র জরুরি সেটাকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। So, Marcus, let's talk about some news trading policies, your firm offers, because we have been talking about a lot more positive sides and everything is top notch and, I guess, market leading to many of the, previously we have been talked about many of the facilities Blueberry Funded has been providing. But there is only one but I can find overall all the website that I can say, which is that before exclusive news, high impact news, especially which has been referred as red folder news. So 10 minutes before and 10 minutes after, which is 20 minutes, there could be no such policy or way to open or close trades. Eventually, if someone have trade open before the news and on the news time in between these 20 minutes, if the target price been hit, then also I guess the take profit would not be hit. The market on and even the profitability been calculated after this limited 20 minutes time been passed away. So how impactful is this rules is and why the rules has been implemented? May I please know? Sure, and look, it's a great question, and look, it's something we're completely transparent about. We're quite open Yes, about yes. it when people join the firm. So, look, our long-term mission is sustainability. That's ultimately what we Yes. want to do here. Like, there's no smoke and mirrors. We're not trying to get some short-term sales, or we're essentially trying to build a very sustainable long-term business. And to do that, we need long-term sustainable traders. So the main mission of what we're trying to do is to find the top 5%, 3%, 1% of traders. So we can see their strategies as signals and use that data to be monetized elsewhere upstream with the trading infrastructure that we have through Blueberry Markets. So that is our ultimate goal as a business. Now, in order to sort of push away some of the higher risk, toxic gambling traders, we have to have some strict rules. And this is one of them. And look, it's not a forever rule. It's something that's dynamic. We may look to change it in future. But the main thing is that we want to understand our risk and trade flow data as a business before we do that. Like it could be so easy for us to just make the rules very easy and let traders do whatever they want, like a lot of other prop firms out there have done. But ultimately, that's not a long-term sustainable rule, and that's not actually treating the traders with the respect that I think they deserve. So look, for us, it's a matter of risk and sustainability, and we're very confident having rules like this help us achieve that long term, or at least allow us to understand our trade flow until we're at a point that we can offer less restrictive news trading. So I mean, look, it might seem harsh when people come in, they look at the rules, they compare us to all of the other very loose, mismanaged prop firms that are out there. But ultimately, we do it with very good intentions of sustainability that we believe will benefit not only us and the firm long term, but the traders that come with us on that journey. Yes. So well, another one more thing I would like to express what type of news trading policy that goes apply. I mean, Marcus, let me translate your question into Bengali first. Thing is, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে নিউজ ট্রেডিং এর এই পলিসিটা কেন এভাবে দেয়া হলো। 10 মিনিট আগে আপনারা ট্রেড করতে পারবেন না এবং 10 মিনিট পরেও আপনারা ট্রেড ওপেন করতে পারবেন না যে কোনো বড় ধরনের নিউজের। এই 20টা মিনিটের ট্রেডিং রুলটা কেন? তো মার্কাসের রিপ্লাইটা হচ্ছে এরকম যে, এবং এটা আমি 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 মনে করি আমার দিক থেকে যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত। কেন আমি সেটা একটু ব্যাখ্যা করছি। মার্কাসের রিপ্লাই ছিল যে যেহেতু তারা লং টার্ম সাস্টেনেবল বিজনেস পলিসির জন্য এখানে এসেছে, সো তাদের টার্গেট টপ 3% to 5% বেস্ট ট্রেডারদেরকে খুঁজে বের করা। সো টপ 5% বা 3% বা ইভেন 1% বেস্ট ট্রেডাররা নিউজের সময় কিন্তু গ্যাম্বলিং করে বা মার্কেট মুভ থেকে কিন্তু তারা প্রফিট করে না।
তারা কিভাবে প্রফিট করে? তারা সিস্টেমেটিক ওয়েতে ট্রেডিং করে। সো সিস্টেমেটিক ওয়েতে যারা ট্রেডার তাদেরকে খুঁজে বের করার জন্যই এই নিউজ ট্রেডিং এর ক্ষেত্রে এই রুলটা অ্যাপ্লিকেবল হয়েছে, যেটা কিনা পরবর্তীতে পরিবর্তনও হতে পারে। অর্থাৎ তারা এই 10 মিনিটের রুলটা হয়তো পরবর্তীতে কমাতে পারে, বাট তাদের ইনিশিয়াল গোল হচ্ছে যে আমরা রিয়েল যারা ট্রেডার তাদেরকে আমরা খুঁজে বের করব। এবং not only that, I guess Blueberry Fund has been very transparent about which specific news this news trading policy applies. আপনারা দেখবেন ওদের ওয়েবসাইটে সেন্ট্রাল ব্যাংক ইন্টারেস্ট রেট ডিসিশন রিলেটেড যে নিউজগুলো থাকে রেড মার্ক, তারপরে হচ্ছে আপনার সরি হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে আপনার এমপ্লয়মেন্ট রিলেটেড রিপোর্ট, বিশেষ করে এনএফপি, ইনফ্লেশনের রিপোর্ট, জিডিপি রিলিজ গুলা যেগুলা থাকে, এই সকল নিউজ গুলার ক্ষেত্রে যেগুলা হাই ইম্প্যাক্ট নিউজ বলে আমরা জানি, এই হাই ইম্প্যাক্ট নিউজ গুলার ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র এই নো নিউজ ট্রেডিং পলিসিটা অ্যাপ্লিকেবল। সো এই নো নিউজ ট্রেডিং পলিসিটা অ্যাপ্লিকেবল হয়েছে শুধু এবং শুধুমাত্র যারা স্ক্যাল্পিং করে শর্ট টার্মে বড় প্রফিট করে বা গ্যাম্বলিং করতে চায়, তারা যাতে সেটা না করতে পারে, এবং অ্যাজ আ কোম্পানি তারা যে টার্গেট নিয়ে আগাচ্ছে যে তারা বেস্ট ট্রেডারদেরকে খুঁজে বের করবে, সেই টার্গেটেও যাতে তারা থাকতে পারে, সেই কারণেই তাদের জন্য তারা এই পলিসিটা এনেছে। But Marcus, I would like to question you about this news trading policy, about this 10 minutes, or sorry, 20 minutes rule. Is there any way in future you can reduce these minutes? I mean, there are a lot of prop firms who are offering like 5 or 5, let's just say 10 minutes. So for you, it is like 20 minutes, like kind of like double, right? That's Yeah, why I'm exactly. asking. And we are, look, that's the ultimate game plan here. Like the way we Yeah, run yeah, the firm today is going to be different to how we run it in 1 month, 2 months, and 1 year. yeah, But for yeah, us, it's about doing the right thing by the traders, and really we don't want to take on excess risk without understanding the trading and the data quality of the traders in our ecosystem. So look, that's definitely our goal, is to make this a lot more favorable to traders and that. Like, we understand 10 minutes is strict, and so look, we are looking to change that, or maybe offer a swing account type in the coming months that will help people who are more inclined to trade larger macro swings, because at the end of the day we don't have an issue with swing trading at all, and especially ones that are more based on macro fundamentalist yes, analysis and that. I think the issue comes to people just wanting to come in, put a trade on before the news, and it's even funny because really I was just talking to someone in the company today. We were going over some trade data, and even with these rules, we still just see this bulk of trades opened 11 minutes before and stay open until 11 minutes after. So it's funny because we know that look, if a trade swings and it hits your take profit on a news event, we understand if you've been holding that trade for a long time and it's a large swing, and the news event is really just the tip of that, it's not the large part of the movement, it's more circumstantial, then we understand where traders are coming from with that. But it's a tough call because ultimately, like I just said, we've seen, there's always going to be those traders that, will kind of ruin it for everyone by coming in and gambling. So we kind of have to move, as fast as sort of how they operate. But long term, yeah, we yeah. do want to make an account that can still filter out the gamblers and the toxic trading, but allow swing traders and macro traders to be able to use their strategies. So definitely, it's in our game plan. থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো আমি যখন কোয়েশ্চেন করলাম যে এই 10 মিনিট এই রুলটাকে চেঞ্জ করা যাবে কিনা, মার্কাস খুব সাদরে সেটা আনন্দে গ্রহণ করলো প্রশ্নটা, এবং উত্তর ছিল ওর এরকম যে এইটা আসলে চেঞ্জ করার কোনো বিষয় না। এমন অনেক ট্রেডার আছে যাদের দেখা গেছে যে অনেক আগে অ্যাকাউন্ট ওপেন করা আছে, বাট নিউজ টাইমের সময় তার টেক প্রফিটটা হয়তো এই রুলসের কারণে হিট করতে পারেন নাই। তো তখন ওই ট্রেডাররা সাপোর্টে যখন নক করে, তখন অ্যাকচুয়ালি ফ্রম দ্য ট্রেডার্স পার্সপেক্টিভ তারা ব্যাপারটা বুঝে এবং তারা আসলে এই প্রফিটটাকে কাউন্ট করে। সো সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই, বরঞ্চ এই রুলসগুলো দেয়াই হয়েছে গ্যামলিংটা যেন ওরকম ভাবে না হয়। কারণ অনেক ট্রেডার, অনেক রকমের মানুষই আসলে ট্রেডিং এই জগতে আছে। কেউ আসছে সিস্টেমেটিক ওয়েতে, একদম শুদ্ধ উপায়ে, ভালো উপায়ে, সিস্টেম এবং স্ট্র্যাটেজি মেনটেন করে সঠিক উপায়ে ট্রেড করতে পারে, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট মেনটেন করে। কেউ কেউ আছে যে না, রিস্ক ম্যানেজমেন্টকে আমরা কিছু জানি না, জুয়ার মতো করে অল ইন করে ওভার লেভারেজিং করে ঢুকে যাওয়া, বা এক সাইডে তারা বেটিং করে রেখে দেয়, এক অ্যাকাউন্টে বাই দিয়ে রাখলো আর এক অ্যাকাউন্টে সেল দিয়ে রাখলো। হ্যাঁ, এরকম করে অনেকে প্রফিট মেক করে। অনেকে আছে হাইপার অ্যাক্টিভ ট্রেডিং করে, মানে মানে খুব বড় লটে হুটহাট করে ডিসিশন নিয়ে নেয় আর কি। সো এই ধরনের চর্চাগুলা যাতে এই ব্লুবেরি ফান্ডের ট্রেডাররা না করে, সেজন্য তাদের এই রুলস গুলো, ইভেন
in the Blueberry Funded, they have gambling rules. Like they prohibits this kind of policies, like over leveraging, one-sided bets, hyperactive trading, and obviously excessive scalping, martingale. All in, like for example, like you can some actually people are there like before the news when the big move happens, they put all of their leverages into just one side trade just to make a big gain on a short term. So I guess as a prop firm perspective, they don't want this kind of trader. They want the top 3% to 1% trader who can make profit with good strategies, making the best use out of it. So I guess on the longer term business perspective, the rules that has been actually been over there in Blueberry Funded is quite nice, and it's quite logical too, because if any firm wants to find out the best traders, they need to have some strict rules. And এক্সেসিভ স্ক্যাল্পিং এর ব্যাপারে সেটার কিছু উদাহরণও দেয়া আছে। ফর এক্সাম্পল 60টা ট্রেড নেওয়া হয়েছে, 35টাই হচ্ছে 45 সেকেন্ডের মধ্যেই ক্লোজ হয়ে গেছে। মানে তারা মানে ইন কোর্সের সাথে সাথে আউট হয়ে গেছে। আমরা জানি 45 সেকেন্ডের মধ্যে সাধারণত গোল্ডের পেয়ারের কথাও যদি বলি, হাইয়েস্ট কত পিপ গেইন হবে ভাইয়া? 1 পিপ, 2 পিপ বা 5 পিপও হতে পারে হাইয়েস্ট, এর বেশি তো হওয়ার কথা না। তো এর মধ্যেও দেখা গেছে অনেকে প্রফিট করে। এই ধরনের স্ক্যাল্পিং যারা করে তারা আসলে লং টার্মে সাস্টেইন করতে পারে না। তো কোম্পানির টার্গেট হচ্ছে লং টার্মে যারা সাস্টেইন করতে পারবে, যারা অ্যাকচুয়াল রিয়েল ট্রেডার, তাদেরকে ফাইন্ড আউট করা। সো সেই লক্ষ্যে অনুযায়ী তারা এক্সেসিভ স্ক্যাল্পিং এর রুলটা এনেছে। মার্টিঙ্গেলের যে একটা রুল আছে যে আপনি মার্টিঙ্গেল অবশ্যই করতে পারবেন, কিন্তু দেখা গেছে যে সেটার জন্য আপনি 5টা পজিশন নিতে পারবেন। দেয়ার অনলি লিমিটেশন টু হ্যাভ 5 পজিশনস ইন ড্রডাউন, অ্যান্ড if any position additional been added into it, then it violates and breaches the martingale rule. And all in একটা ব্যাপারটা এরকম যে কেউ হয়তো 2 লট পজিশন করলো, স্টপ লস ওপেন দিল না, মানে অনেকে ফুল মার্জিনে ট্রেড দিয়ে দিল কিন্তু কোনো স্টপ লস নাই। তার মানে যিনি ট্রেডটা দিয়েছেন তার কথা হচ্ছে হয় এটা আমার এক ট্রেডে অ্যাকাউন্ট পাস চলে আসবে, আর না হলে আমার এক ট্রেডে অ্যাকাউন্ট ফেলার। এই ধরনের কেসেও এই প্রফিট গুলাকে তারা অ্যালাউ করে না। So I guess, Marcus, it's a nice thing to have very strict rules, because if you really want to, select the best 3 to 1% of the trader among the markets, you need to have strict rules, right? So that you can actually segregate those, good traders among the all other traders. So যে জিনিসটা আমি এখন জানাতে চাচ্ছি আপনাদেরকে, সেটা হচ্ছে about the discount code. যে with us, if you have use our discount code on the Blueberry Funded evaluation fee in September, you can have a 15% discount, whereas from the October, this discount will be reduced to only 10%, but it's also a 10% discount. So আপনারা চাইলে আমাদের ব্লুবেরি ফান্ডেড এর জন্য আমাদের এফডব্লিউ এর যে ডিসকাউন্ট কোড আছে সেটা আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারেন, এবং চাইলে আপনারা 15 to 10% ডিসকাউন্ট নিতেই পারেন। $35 বা $50 অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে ভাইয়া 10 বা 15% ডিসকাউন্ট আসলে একটু কমই অ্যামাউন্ট। আপনার কতই বার হবে, $2.5 বা $2 এরকমই হয়তো আপনি ডিসকাউন্ট পাবেন। বাট এই ডিসকাউন্টের অ্যামাউন্টটা কিন্তু বেশ ভালো রকমের একটা চেঞ্জ মেক করবে যখন আপনি $1 লাখ অ্যাকাউন্ট নেবেন, অর্থাৎ সেটার জন্য আপনাকে $500 আপনাকে খরচ করতে হবে। সেক্ষেত্রে কিন্তু 10% ডিসকাউন্ট মানে আপনি প্রায় $50 মতো ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। সরি, হ্যাঁ, প্রায় $50 মতো ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। বা $1,000 দিয়ে আপনি যদি $2 লাখ বা $200,000 ইভালুয়েশন ফান্ডটা নিতে চান, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার জন্য একটা ভালো রকমের একটা ডিসকাউন্ট আপনারা আমাদের মাধ্যমে পাচ্ছেন। সো আই গেস আমাদের প্রেজেন্টেশন is right now. Marcus, we will now take our questions from our respected participants in the live session. Okay. Now, Awesome. yeah. So right now, আমার কাছে কিছু প্রশ্ন এসেছে। আমি প্রথম প্রশ্নটা করব। It's been coming from Mr. Bidhan Ghosh. He has been asked that is the Blueberry funded prop firm accounts are swap free, or is there any way it can have a swap free account? Because Marcus, in the Muslim community, as well as from the Muslims, the swap is not legitimate in the religious perspective. So many prop firms or brokers allow swap free trading accounts or this kind of facilities. So do Blueberry Funded have that? Not currently. I mean, we don't currently have this. Technically, all trading with our prop firm is simulated. So in that sense, there is no counterparty risk in that the trader is not actually paying a swap with their own money, technically.
because it's all simulated at the end of the day. But look, that being said, we are looking at adding a simulated swap-free account in the near future as well. I know it's very important to traders, especially from the region, from Bangladesh as well. So that's something we will have coming as a potential add-on to the account in the next month. Yeah, thank you so much, Marcus, for the answer. Let me translate to the, our viewers. আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে ব্লুবেরি অ্যাকাউন্টে সোয়াপ ফ্রি অ্যাকাউন্ট আছে কিনা, বিকজ অনেক ধরনের প্ল্যাটফর্ম আছে যারা কিনা মুসলমানদের জন্য, যেহেতু আমাদের জন্য সোয়াপটা আসলে হারাম, সো ওই হিসাবে সোয়াপ ফ্রি করা যায় কিনা। রাইট নাও এখন ওদের সোয়াপ ফ্রি অ্যাকাউন্ট নাই, বাট অদূর ভবিষ্যতে তারা সোয়াপ ফ্রি অ্যাকাউন্টটা অ্যাড করবে, বিকজ বাংলাদেশ, ইভেন নট অনলি বাংলাদেশ, Marcus, Pakistan, even Dubai, in places where the Muslims lives the most, at that places the Muslim traders want swap free accounts. So I guess if you introduce swap free accounts, it will be a very nice addition to the account phases and the services. I hope so. Yeah, Okay. let's do it. Look, these are regions that we're diving into a lot deeper now, and I know that's something that's in demand and something traders need, and so we'll make it happen. Like, I'm glad I joined this live stream to get that feedback. So I appreciate the person who asked the question, and we'll get to work on that. And as soon as we do it, yeah, Forex Wave Expert will be the first people to know that we're launching the swap free account. I guarantee. Yes. I guarantee it. Yeah. Thank you so much, Marcus. Well, I have another question from Mr. Zahid Hussain. He informed that there are many firms who introduces three-step, evaluation accounts. So we have one step, two step, and rapid. So is there any way three-step account can be introduced, Marcus? Yeah, look, that's something we can also take a look into. Our rapid account is really meant to sort of be that lower cost option for people out there that three-step accounts usually take. I mean, it does have different conditions that are a bit stricter, so I understand it's not an equivalent product, the rapid account. But look, it is something that I think we're going to start offering, or you'll see very soon, depending on what people are after. But we don't have it right now, but stay tuned and we'll take a look into it. Okay. Another question came from Mr. Ahsanullah. Is there any, limitation on, the spread? Like there are minimum spread been defined on specific instruments? Sure. So when it comes to spreads, our trading conditions work off the same conditions that Blueberry Markets offers its retail clients. So in offering simulated trading, we aim to get as close to real market conditions as possible. Look, so in that there are some minimum, I think there's minimum spreads you could expect to see. Look, we do go to 0 points on euro dollar. We go as low as 6 points on gold. So we offer very competitive spreads. And, in that sense, if you go to the Blueberry Markets website and you look at their conditions and what they list, that's very much the same conditions and spreads that you're going to be seeing on your Blueberry funded accounts. So that's sort of what we aim to bring to market. Thank you so much for the answer. I have another question for you from Mr. Kibria Imtiaz. He mentioned and he asked, which instruments are best for position trading? Like which instruments are necessary for setting stop loss as a position trading? Because so far I can say there is no limitation for the trades holding period. Like you guys allow weekend holding, right? But is there any rules that applies for a specific instrument that stop loss need to be introduced? Look, we don't have a strict, mandatory stop loss take profit rule. But of course, we always recommend traders use them. So we don't have a strict rule that says you have to use a stop loss or a take profit. But as part of our trading styles and anti-gambling rules, like we heavily recommend it. I mean, if we see someone open a trade, they're maxing out their account leverage, no stop loss, take profit, we may see that as a form of all-in trading or gambling. But at the end of the day, we don't have a strict rule around it. We just ask traders use common sense when it comes to stop losses and take profits, and exercise risk and caution when trading. Okay, thank you so much. So মার্কাসের উত্তরটা ছিল এরকম যে স্টপ লসটা অ্যাজ আ ট্রেডার সবারই সেট করা উচিত এন্ড এটা প্রিফার করে। তো এরকম কোনো রুলস এখনো নাই, বাট ইউজিং আওয়ার কমন সেন্স যে আমরা আমাদের মানে স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী অবশ্যই স্টপ লস ব্যবহার করব, বাট সেরকম কোনো এখনো এরকম স্ট্রিক্ট রুলস এখনো নাই ফর পজিশন ট্রেডিং এর জন্য যে স্টপ লস দেয়াই লাগবে, হুইচ ইজ আ গুড থিং বিকজ সবাই আসলে ভাবে স্টপ লস ইউজ করেও না।
বিশেষ করে পজিশন ট্রেডিং এর ক্ষেত্রে। And I can get you another more question from Mr. Jubair. Well, I guess he's one of the very new, and he wished to continue. He asked the question: is the Blueberry account fund are the real funds account? I mean, the live account. He means the live account. Is it the real funded account? Good question. So all of our trading is done on simulated conditions. So funded accounts are not live accounts, and that's for a variety of reasons. Generally compliance and potentially regulatory as well. So all of our trading is offered on simulated conditions. However, what we aim to do is to use the trading and the signals provided to us by our funded traders to inform strategies and monetization that we do of trading upstream with liquidity providers directly. So look, we don't offer direct funded accounts, live trading, or anything like that. However, do know that we have another side to this business, via the larger corporate group that aims to monetize client trade data. So if that helps, answer the question. Well, I have some good report from one of our prominent user, Mr. Ishraful Haq Imon. He informed that he has accounts on Blueberry funded, and he's been referring. He's one of the. He's referring that yes, he's been using it, and it's a very nice platform. He's been recently I commented love on it. our live. Yeah. I love it. I love the feedback. Any questions or anything you need, you can reach out to me directly as well. I really love the feedback. Yeah, another person, Mr. Rashid, one of our followers, is question that is that the Blueberry Markets broker has been regulated under Australia, but why does the Blueberry funded prop firm is been under Saint Vincent and the Grenadines regulation? I mean, what could be the reason behind it? Yeah, look, it's a great point, and look, it's a common practice in Forex brokerage. In terms of where you domicile your business and where you decide to place clients. I mean, ultimately, the prop space is still largely unregulated. That's not what we want. That's just a fact at the end of the day. So because it's not regulated, we can't necessarily place the trading or the trader jurisdiction under one of our licensed entities. It's the same reason, as I said before, we don't take Australian clients, because we just don't know what the regulatory landscape is, and we'd rather do the safe, cautious thing than do it all out of Australia, let Australian clients in, and then we find out maybe the Australian regulator doesn't like prop trading or prop firms. So for us, it's a business decision, in the name of sustainability and compliance. But yeah, ultimately, Blueberry Markets, even as a brokerage entity, is multi-entity as well. So they run entities out of St. Vincent, Australia, Vanuatu, in order to manage a global business. So it's quite a normal part of running a brokerage to run, multi-license, multi-entity business models. If that helps answer the question. Yeah. Thank you so much for the question. Let me, translate it to Bengali. আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে ব্লুবেরি ফান্ডের যে পার্টনার ব্রোকার ব্লুবেরি মার্কেটস, তার অস্ট্রেলিয়ান রেগুলেশনের আন্ডারে, বাট তাদের প্রপ ফার্মটা কেন আসলে সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড গ্রানাডা রেগুলেশনের আন্ডারে তারা এনলিস্ট করেছে? তার উত্তরটা ছিল এরকম যে চাইলেই তো অস্ট্রেলিয়াতে করা যায়, বাট কোনো একটা নির্দিষ্ট দেশের আন্ডারে যদি আমরা সব ধরনের রেগুলেশন রাখি, সো যে কোনো ধরনের রেগুলেটরি প্যারামিটারের মধ্যে কোনো একটা বাধা যদি আসে, তখন সেটা সামগ্রিকভাবে অন্যান্য সকল ক্লায়েন্টকে এফেক্ট করবে। সেটা যাতে না হয় এবং গ্লোবালি সকল ধরনের ক্লায়েন্টের কাছেই যাতে সেটার ব্যাপারে রিচ পাওয়া যায়, সে কারণে আসলে মাল্টিপল রেগুলেটরি মেজার্স তারা রেখেছে, এবং এটা আসলে ওয়ান অফ দ্য কমন প্র্যাকটিস, যেটা কিনা হইতেছে মোটামুটি সব ধরনের ব্রোকার বা অনেক ধরনের ব্রোকার এবং প্রপ ফার্মই মাল্টিপল রেগুলেশনের আন্ডারেই থাকে। One trader, Mr. Adib, asked a question about how the KYC verification been done. Like, is it through any platform like SumSub, or it's through manual, like on mailing? Sure. After, So it's all evaluation been passed. Yeah. So after evaluation's been passed, to get the funded account and to get access to that, you need to sign the funded trader contract and do KYC. So we do this automatically through a third-party system called Verif, which is very similar to SumSub. We prefer it because it actually has a lot more
sort of EV access to a range of different countries that we think better suits our client base. So we see a much higher success rate with Vera for a lot of countries than previously I've seen with SumSub. So it is automated and it covers a lot more countries than a lot of other prop firms. But in addition to this, we have the ability to do manual verification as well. There are times where no matter how good technology is, ultimately sometimes some clients KYC falls through the cracks, and we can then manually verify it if we see any issues. So we have that flexibility on hand. Yeah, may I please know how quick this verification processes takes? Like, is it take too long, or it can take very short time? I mean, how much long it takes it's really in 5 to general? 10 minutes, 5 to 10 minutes, Okay, if okay. that. I mean, if you can Yeah. go through, take the photo fast enough, we see people do it in 2 or 3 minutes. And look, I'm really sort of happy with how this has gone, to be honest, because I know even with SumSub, there are some countries like in Southeast Asia and Africa that sometimes don't get covered well, or they don't read the documents very efficiently. And that's why I'm really excited we use Vera, because it just covers those few more countries that we know are really popular with prop traders in our client base. So yeah, we've had minimal complaints or issues on the KYC side. It's an area of our business that's been quite issue free almost, to be honest. Yeah, thank you. Let me translate it a little bit. Well, KYC verification করার জন্য ব্লুবেরি ফান্ডের সামসাব নয়, ওরা হচ্ছে ভেরিফ প্ল্যাটফর্মটা ইউজ করে। সামসাবের কিছু মানে রুলস আর রেগুলেশনের কারণে অনেক কান্ট্রিতে তারা যেতে পারে না, বাট যে প্ল্যাটফর্মের কারণ মাধ্যমে ব্লুবেরি ফান্ডেড কেওয়াইসি টা মেনটেন করে, সেক্ষেত্রে আরো অনেক রকমের দেশে চলে যাওয়া যায় এবং কোনো ইস্যু এখনো পাওয়া যায় না, বিধায় তারা তাদের সাথে কাজ করতেছে, উইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি গুড ফ্রম দ্য প্ল্যাটফর্ম সাইড। এবং আমি মনে করি এটা এরকম থাকাটা আরো বেটার, কারণ এবং আরো কিছু ব্যাপার আছে। কেওয়াইসি ভেরিফিকেশন অনেক সময় দেখা যায় আপনি যতই টেকনোলজি অ্যাপ্লাই করেন না কেন, দেখা গেছে যে সেখানে কিন্তু কোনো ধরনের ছবি বা যে ডকুমেন্ট সেটা হয়তো ঠিকমতো ভিজিবল নাও হতে পারে। তো সেক্ষেত্রে তারা ম্যানুয়ালিও অ্যাপ্রোচ করে থ্রু ইমেইল, সেক্ষেত্রেও যাতে কেওয়াইসিটা ভালোভাবে যাতে পূরণ করা যায়। এবং কেওয়াইসি পূরণ করতে থ্রু অনলাইন 5 to 10 মিনিটস এরকমই সময় লাগে। এর মধ্যেই সাধারণত কেওয়াইসিটা ভেরিফাই হয়ে যায়, এরপরেই আসলে রিয়েল ফান্ড অ্যাকাউন্ট নেওয়ার বিষয়টা চলে আসে। সো আশা করি অতটা বেশি সময় লাগে না, যেমনটা আমরা দেখেছি অনেক প্রপ ফার্মের ক্ষেত্রে। এবং অনেক ধরনের রিপোর্টও আছে অনেক ধরনের প্রপ ফার্ম সম্পর্কে, অনেকে আছে দেখা গেছে 1 সপ্তাহ লাগায় দেয় কেওয়াইসি নেওয়ার পরে অ্যাকাউন্ট দিতে। তো আশা করি ব্লুবেরি ফান্ডেড এরকম এখনো পর্যন্ত করেনি এবং সামনেও করবে না। And okay, one of our user, Mr. Kingkor, is been asked, can we have 20% discount from Blueberry from Forex Web Expert giveaways in next? Look, maybe we'll address that for the next one that we do. But Yeah. obviously we've done some giveaways, with Forex Wave Expert in the, over the last few days. We have a few giveaways and a few winners. And look, I'm very confident there's going to be a long-term partnership. So we're going to see more giveaways happen. And you know what? If we see this 15% discount be successful, who knows, maybe the next one we decide to do could be, we could do a lot more things like bigger giveaways and other things. But, we start small, but, I'm very excited for the partnership with Forex Wave Expert. Akif and Rana and the team are really great to work with. So yeah, it's the start of something big. So keep your eyes out, but we're starting 15%, but there's no telling what the future might hold. Yeah, thank you so much. Well, let's just say if someone breaches rule number 4, let's just say if someone trades on the restricted time, let's just say on the news time, let's just say on the in between the 20 minutes time frame, by intuition or let's just say by mistake, if someone opens a trade, so what actually happens? Is his access been restricted, or he gets a notification that he's been breached one rules or something? What is the process? If they breach the account. No. Let's just say in between the news trading time, the 10, 20 sure. minutes time. Sure. So how Yeah. that works is if you're a funded trader and you've traded during the news, when you go to make a withdrawal, that news trade profit would be deducted from your withdrawal. If we see that you've made a number of news trades, we may decide to void the entire payout if it's a very large amount. But yeah, essentially it's something that would come out of your account withdrawal.
ultimately when you decide to get a payout. So that's really how it works. It's not an automatic deduction. We don't breach the account or anything for news trading. It's not a hard breach. You don't lose the account. Like, we know sometimes it's hard to keep track of the times. It might be an accident or something like that. But that's essentially how it works. Yeah, thank you so much, Mr. Marcus. But now on this session, on the part of the live session that we are having you, it's an honor with us, and now we want to provide some of the giveaways to our, Fantastic. participants. Yeah. So, Mr. Rana Bhai, are you there? Yes, yes. Now the giveaway part is totally up to you, brother. How we can give First giveaways of to all, our thank you, clients. Marcus, for joining our live session and sharing valuable information about Blueberry Funded. I would also like to extend my gratitude to our host, Mr. Akif, for organizing such a wonderful session today. Thank you. Thank you. At Forex Sweep Expert, our team is actively working with the Bangladeshi traders community, and we are regularly hold giveaways through various platforms. We are planning to organize a demo competition soon where we will have some existing in price in front of my followers in Facebook now. I would like to request that Marcus Blueberry sponsors our demo competition by offering evaluation accounts as prize. We are looking Done. to Yeah, offer consider it done. Let's do it. I love Oh, trading yes, yes. competitions. I love competitions. It's so fun. So I would love to be able to help 5,000 offer accounts only. accounts. Sorry? It would be a great to Blueberry. Additionally, we would love to organize monthly and weekly giveaways also for our communities through Blueberry support. This would motivate our traders even more. And Yes. now I'm going to share some giveaways, 5,000 accounts, Blueberry funded. We can use a comment picker, or you can also choose anyone from our live session. I already shared here our Facebook live link. You can share anyone. Choose anyone. Yes, Marcus, it's I'm up to happy you to too. I'm happy to do comment picker to make it fair. I wouldn't want to bias it, so feel free to do comment picker just so it's Yeah, yeah. just so it's fair on everyone in the live stream. Yes, yes, Okay. yes. So, yeah. Comment picker almost pick more than 600 comments. Oh my God. Yeah, people got Amazing. very excited. Yes, Yeah, Ruben yeah. Rabia, we can hold and overnight trades, hedging allowed. Yes. Expert advisors also been allowed. Yes. Yes, correct. So overnight holding, hedging within the same account is fine. Expert advisors, all okay. But I'd always recommend traders check the legal docs, check the terms and conditions, FAQs, just to make sure you understand, all the rules, to make sure your strategy is covered. Just to make sure you're doing, your due diligence. Yes, we Yeah, use comment picker. comment picker. Yeah. Okay, now starting. First, Joe Buyer. I'll share the Joe Buyer. I'm sharing a link. Copy. Joe Buyer. Sorry, I'm sharing my screen also. Okay. Next, Pradeep Bhomik. Pratik Bhomik. Congratulations. Remember to get the email addresses so we'll send through some coupon codes directly to these traders. Yes, yes. Mr. Yeah, Rana Bhai, we have to get the email addresses from them, because from Yes. the company side, yes, the company will send them some coupon codes. Okay, another one, Durjoy Kuri. Mr. Durjoy Kuri, congratulations. You are having a $5,000 prop firm giveaway account from Blueberry Funded. Okay, almost done, and almost our time is finished. Akif, Yeah. you can finish the live.
Can you please get us the name so that Mr. Marcus can also congratulate them in chat, please, Mr. Rana? Yes, of Yes, course. yes. Congratulations, all the winners, by the way. I look forward to, I'll be emailing all of them directly myself with the coupon codes. I'll be congratulating them personally. So yeah, really, really excited to, get some new traders on. And I'm excited that you were part of the live stream to win. So thanks, Jover, Pradeep, and who's number 3? And Durjoy Kuri. Durjoy. Sorry? Yeah. Durjoy Kuri. Durjoy Kuri. Okay, fantastic, awesome. Sorry, my my Bangladeshi obviously pronunciations aren't great, so I apologize. But look, I'm really excited to bring on some new traders. So I'll be emailing all of you directly. Thanks for joining the live stream and congratulations on winning. And welcome to the Blueberry Funded family. We're keen to have you on board. And thank you, obviously, to Forex Wave Expert for having me on and doing this presentation. Very good service, and we're really excited to be entering into a long-term partnership with them. And further working with entering the Bangladesh market, which I've seen. I've worked with adjacently. My background is in like B2B services and infrastructure for prop firms and brokerages, but to be able to sort of work with that market directly for Blueberry Funded is an honor, and we're really excited to move into this space. Yeah, thank you so much, Marcus, because I guess it's a very night time at your location, but still you managed time to, get us over here and be with us. Kip, we're traders, we'll if the markets are open, we're awake ultimately. So we have another giveaways, live session, lifetime free. One our followers can get this full lifetime our live trading session, which is almost our yearly charge $120, but we will give him a lifetime for this session as honor of Marcus. Yes. Okay, comment picker. Jahid Hossein. Congratulations, Jahid Hossein Bhai. You are getting access to our live trading session on the lifetime basis. So hope we can actually get you on the next live trading session we have in the next week. Okay, thank you. Thank you so much, Marcus. It's our honor and privilege to have you with us over here with all of our clients and well-wishers. And we thank you that you have managed your time and shared sort of the giveaways. And hopefully in the next, following days, our partnerships go stronger and more profound, and we can, provide community the best services we can offer. It's been a pleasure and an honor to be here. Thank you, Akif. Thank you, Rana. Thanks to the Forex Wave Expert team and community as well. I hope everyone's liked what I've had to say, and we look forward to hopefully having some people onboarded with Blueberry Funded, and hopefully work their way to becoming a funded trader. So, look, thank you everyone for your time, and looking forward to everything. Okay, thank you so much, Marcus. Have a nice day ahead. Bye-bye. Bye.